హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మ్యాసివ్ బ్రిడ్జ్. ఈరోజు మనం మ్యాసివ్ బ్రిడ్జ్లో ఒక ఫైర్ సిమ్యులేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. అంటే ఓకే, ఫోటో వేస్తాను చూడండి, ఆ టైప్లో చేద్దాం. ఫైర్ స్టిక్ ప్రాజెక్ట్ అనవచ్చు మీరు. ఇక్కడ బేసికల్గా క్యూబ్ ఉంది కదా, క్యూబ్ ఉండి క్లిక్ చేద్దాం. షిఫ్ట్ ఏ పట్టుకుని యూవీ స్ప్రే యాడ్ చేసుకుని కొంచెం సైజ్ తగ్గిందాం. ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి క్విక్ స్కోప్లో క్విక్ స్మోక్ వెళ్ళండి. దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం పైకి జరుపుదాం. చేసి ఒక టర్బులెన్స్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్లో టర్బులెన్స్ యాడ్ చేయండి. దీన్ని కొంచెం పైకి జరుపుదాం. క్లిక్ చేసి కొంచెం పైకి తీసి ఇప్పుడు కాంట్రాస్ట్లోకి వెళ్దాం. స్ట్రెంత్లోకి వెళ్ళి 0.4 టైప్ చేసి నాయిస్ అమౌంట్ కూడా 0.4 తీసుకుందాం. టెక్స్చర్స్లోకి వెళ్ళి టెక్స్చర్ ఇమేజ్ క్లౌడ్స్ తీసుకోండి. ఇక్కడ కలర్స్లో కాంట్రాస్ట్ 5 తీసుకోండి. 5. ఇక్కడ సైజ్ ఏమో 0.10 తీసుకోండి. యూఎస్బి అని క్లిక్ చేసి ఫ్లో టైప్లో 5 సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫ్యూయల్ 2 తీసుకోండి. ఇక్కడ టెక్స్చర్ క్లిక్ చేసి టెక్స్చర్స్లో మనం ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్చర్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు డొమైన్లోకి వెళ్దాం. స్మోక్ డొమైన్లోకి వెళ్ళి రిజల్యూషన్ ఒక 256 పెడదాం. 256 ఎంటర్ చేద్దాం. ఇక్కడ రిప్లైలో ఏమో మాడ్యులర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈజ్ రెజ్యూమబుల్ పెట్టుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అడాప్టివ్ డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫైర్ రియాక్షన్ స్పీడ్ ఏమో 0.5 ఇవ్వండి. ఇక్కడ 0.1 ఇప్పుడు బేక్ చేయండి. బేక్ మీద క్లిక్ చేయండి. డేటా బేక్ అయిన తర్వాత దీన్ని 2 స్క్రీన్స్ కింద తీసుకుని దీన్ని సైకిల్స్లో చేసుకోండి. కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది, పర్లేదు. GPU కంప్యూటర్ రెండో వీడియోకి వెళ్దాం. దీంట్లో షేడింగ్ ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ ఇక్కడ డెన్సిటీని 0 చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బ్లాక్ బోర్డ్ డెన్సిటీ 0 చేసుకున్న తర్వాత షిఫ్ట్ ఏ క్లిక్ చేసి ఇన్పుట్లోకి వెళ్ళి అట్రిబ్యూట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేమ్ హీట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కలర్ ర్యాంప్ తీసుకో. షిఫ్ట్ ఏ ఇక్కడ ఎమిషన్ స్ట్రెంత్ తీసుకుని ఇక్కడేమో ఫ్యాక్ తీసుకో.
ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ 0 తీసుకుని దీనికి కొంచెం కలర్ కింద కొంచెం చేసి ఇంకో కలర్ ఏం తీసుకుని ఇంకో కలర్ దీనికి ఫ్యాక్ తీసుకుని దీనికి అటాచ్ చేసి ఇక్కడ కలర్ని ఈ మిషన్ కలర్కి అటాచ్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ని మనకి ఫైర్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది, కొంచెం ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కదా, ఆరెంజ్ కలర్లో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వైట్నేమో కొంచెం ఎల్లో కలర్ తీసుకురావాలి. షిఫ్టీలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యాథ్ నోట్ తీసుకొచ్చి మల్టిప్లై ఇక్కడ 10 పెట్టుకోండి ఒకసారి మామూలు చూడటానికి. బ్రైట్ కలర్ వస్తుంది, కొంచెం తగ్గిద్దాం. ఫైర్ చాలా ఎక్కువ. ఇక్కడ లీనియర్ నుంచి ఈజీగా పెట్టుకోండి, కొంచెం రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది ఫైర్. ఇక్కడ ఓల్డ్ సెట్టింగ్స్లో బ్లాక్ మొత్తం బ్లాక్ చేస్తే మనకు ఫైర్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కలర్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి హై కాంట్రాస్ట్ పెట్టుకుంటే కొంచెం మనకు ఫైర్ రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది. నాయిస్ టెక్స్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో కలర్ ఏం తీసుకున్నాం. ఇంకా ఫ్యాక్ టు ఫ్యాక్ ఇక్కడ దీన్ని షిఫ్ట్ చేసుకుని కలర్ మల్టిప్లై నోడ్ ఇంకోసారి యాడ్ చేసుకోవాలి. కలర్ ఏం వాల్యూ ఇక్కడ వాల్యూ మనం 50 తీసుకున్నాం. డిస్టోర్షన్ 1 తీసుకున్నాం.
ఇప్పుడు ఫుల్ క్లియర్ అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ కంపోజిటర్ నోడ్ అని ఉంటుంది. మనకి అక్కడ షేడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ యూజ్ నోడ్ కొడితే దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. దీన్ని కొంచెం ఇక్కడ షిఫ్ట్ వెళ్ళి గ్లేర్ నోడ్ తీసుకుని ఇక్కడ మనం షిఫ్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ వ్యూవర్ నోడ్ తీసుకోమాట. వ్యూవర్ నోడ్ తీసుకుని ఇమేజ్ టు ఇమేజ్ థ్రెషోల్డ్ ఏమో 100 తీసుకుని ఇక స్ట్రీక్ నుంచి ఫాగ్ గ్లోమ్లోకి వెళ్ళి సైజ్ కొంచెం పెంచుదాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఫైర్ సిమ్యులేషన్ అయింది. ఇప్పుడు మన కింద ఫైర్ స్టిక్ అన్నాం కదా, ఫైర్ స్టిక్ని క్రియేట్ చేద్దాం. మొత్తం క్రియేట్ అయింది కానీ ఫైర్ స్టిక్ కావలేదు. రేడియస్ కొంచెం తగ్గించి చేద్దాం. దీన్ని జెడ్ క్లిక్ చేసి కిందకి పెట్టి ఇప్పుడు ఎడిట్ మోడ్లోకి వెళ్దాం. ఎడిట్ మోడ్ కంట్రోల్ ఆర్ క్లిక్ చేయండి. కంట్రోల్ ఆర్ లూప్ కట్స్ వస్తాయి, లూప్ కట్ చేయండి. మళ్ళీ కంట్రోల్ ఆర్ తీసుకుని లూప్ కట్ చేయండి. మళ్ళీ కంట్రోల్ ఆర్ క్లిక్ చేసి లూప్ కట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఎస్ క్లిక్ చేసి ఆ లూప్స్ని కొంచెం దగ్గరికి లాగాలి. ఇవి సెలెక్ట్ ఈ సైడ్ వెర్టెక్స్ సెలెక్ట్ అయ్యేలా చూసుకోండి. వెర్టెక్స్ తర్వాత ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుని కొంచెం ఎలా దగ్గరికి తీసుకోండి. ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ దగ్గరికి తీసుకోండి. జీ క్లిక్ చేసి కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం. ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇవి వుడెన్ టైప్ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కొంచెం వుడెన్ టైప్ అనిపిస్తుంది నాకు. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని లోడింగ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అవుతుంది. కొంచెం ఈవీని సైకిల్స్ నుంచి ఇవి కొద్దాం.
డీ క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేసి కొంచెం లైటింగ్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మెటీరియల్స్లోకి వెళ్ళి ఇందాక మనం సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్చర్ ఉంటుంది, దాన్ని యాడ్ చేయండి.